Tēnā koe, he mihi kia koe kua tīmata nei ki te ako I te reo rangatira o te motu. Haere mai, nau mai. Ka haere tāua kia tūtaki ki ngā rangatira o tēnei reo. Kia ora and welcome to part 5 of Te Kākano. In Te Whare Kura today, we're going to learn to say that something has happened. We'll also be looking at the importance of kai in tikanga Māori. And there's a big dinner on at the Whānga's place. I hope you've been able to pick out some of the key words in each episode. Anei ngā kupu hou. Mahara. Nohonga. Harore. Kaimanga. And whakaahua. We'll have those words again at the end of the program, so we can see how many you are able to pick up. Here are the months of the year. January is Hanuere. February is Pepuere. March is Maihe. April is Aperira. May is May. June is Hune. July is Hurai. August is Akuhata. September is Hepetema. October is Oketopa. November is Noema. And December is Tihema. Mealtime at the Whare Whānga is usually a lively affair. But when there is a special guest expected, things get even more hectic. Koe tō poka poka. Nau I waihoero te takuruma ako manga. Ai, kia ora. Kua ngi e takuroro he wauara wātu te puka puka nei ka hore anua hau kia Mārama atu. Māku koe e āwhina. Ka taia e koe, he wahine nākau aroha koe, kei te wāte aua te pōnei. Tāuatahi. Sino pai ra wātu, me haere mai koe ki taku whare, māku e mahi he kai. Kia ora e koe. Kia ora e moko. Kia ora. Tēnā koe. Kei te mahara koe ki au. Kāo? E hana ko taku moko puna tēnei ko Rāwiri ko... Ko tō kai whakaako tēnei ko hana. Ko mōhio, he ako ngā koe konei, nē. Ai. Kei au tō koutou no Whānga, ka kite a te pōnei. Ai. Haere rā. Ki te haere mai a hana ki tō tātou kai ngā kai ai. Ai. Tino whai rā watu. Kaore no koe kia haere ki te hika. Kaore mau ia koe te tai. Ki te takai mai a hui taku hoa. He puaka. Koina taku kai tino hia. Kaua o ringa e pāki nā kaina e hara mau. He aha? Oh, he puaka. Ka mōrikarika kē hoki. E koe, he mōiho tonu koe kaore au e kai miti. Mahana ke te puaka nā e hara mau. Ko e hana? Ko hana tana kai whakaako a tāhua. E a tāhua hana. A he ia tai mai ai? A te waru karaka ia tai mai ai. Ko hana. Hone. E hara ia hana, ko taku hoa ke. Kia ora e te hana? Kia ora. Kia te reo hone. Kei te tūreiti tāu. E nohora. Kaua e ware a te waru karaka hana ka tai mai. Ai. Kia ora. Kia ora, ko hana tēnei. Kia ora e ana. Ko Rāwiri tēnā. Ai, kei te mahara koe ki au. Kei te mahara tonu, kei kona āroha. Ai, anei. Koe tēnā. Ko hana. Kia ora e hana kai. Kai a koe. Kei te whare wānanga tonu ahau, taku pōrangi hoki. He a koe kōrero pēnāi. I ware I ahau ki te mea tu ki a koe, ka haore ahau e kai miti. Ka haore koe kai miti. Ka tahi te tangata whakahoha ko au. Kei te pai, he kai ika koe? Kāo? O, kei te pai, ka haore anō kia tunua nā kai. Kei te haere tonu mai koe a te waru karaka. Ai. Ka ki te ia koe a te waru karaka. Hei konei.
he kaihua whenua no aihua ia, pēnā ia hau nei, ara, he re te tonu ki ai. Ai, kau e moe a, ko koe kai te āwhina mai i āhau. Ka hore anō tō whaia kia hoko kai. Ai, he kāpeti me te riwai no aiho. Engari, ka hore anō te toa hoko kai kia kapi. He ake tau e tatari nei kia tere. Ana, kai konei tāua i nai nei, kia tere. Heke! Ia te taima! Te kaharoa hoki. Kau e mā harahara, mā kuku e awhina, kei a tāua i nai nei ngā kaitika. Te roa. Kia ora. Kia ora. Kia ora. E kui, e pirangi mai ana hana ki ahau? Kei te haere mai ke ia, kia wānanga māua. Ka hore i te kōrero ki aku. Ko te tori te kau Māori tāra te utu. Kei aku moni, kua wātia ki te kāina. Rāwiri he moni wau. Tau? Taku aroha, kare kau he moni, kare kau he kai. He riwai, he kāpeti, ka kino ke. Koe nā noi ho kārei tuatu. Ko hoki mai māua. He te tunu kai tonu korua. Ai, he riwai, he kāpeti. Ka pēi atu puaka. Ka hore a hana e kai miti. I kai ika ia. I mau ia hau te etahi e kanui. Ka hore ia i kai ika. He kai harore ia. He harore? Ko mau ia hone te ika, kei hau ngā harore. Mai kua e tahi o harore? Ai. Ka tahi te tangata pai. Ira, te taima, i tini hai o ka kākano. Nee! Kia ora e hana? Kia ora e hana? E hana? Kia ora? E hana? Anei ahau. Mārama! Ko tai mai a hana. Ko tako tīpuna tēnei. Ko tako teina tēnei. Ko mau ko tako hoa wahine tēnei. Tētahi whakāhua a tāhua. Kei hia? Kei te mahi tonu. He wahine puku mahi ia. Kia ora e hana? Ko mōhio ke koe ki toko tamo? Ai, kei te mōhio. Kia ora, Rāwiri. Kia ora e hana? Rāwiri, haere ki te awhina e tōku ia. Kei te kōrero tonu ahau kia hana. Haere naia nei. Ana e tō tūru e hana, nōku tēnei tūru a no Rāwiri tērā tūru. Koe reri i ngā kai. He tiutiu harore, he kāpeti, he riwai. Ko te tūmana ko he pai ki a koe te harore? Ai, he tino pairua atu ki a hau te harore. Ka pai, noho mai tātou. E hana mau e whakawhetai a tātou kai. Ai. E te atu a whakapainga i nei kai hei oranga o mātou tinana. Āmine. 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 Kia ora e hana e kai. Rāwiri, te waia. Mārama, te waia. Rāwiri. Kia ora. Kei te mama i taku puku. Kei te mama i rau atu.
Ko wai tēnei. Ko te hoa tēnei o hone, kau e kāinga ngā harore. He hāno tāu. He kino, he paitini ngā harore, kau e kāinga. Kau e kāinga. Kia ora. Kia ora. Kau e kāinga. Kei te hia mātou ki te kai i te wā ki te wera tonu. He harore. Kau! Aue! Taku kaka! Ko poringi koe sama. Kau e kāinga ngā harore, he paitini. Ai, he kino rawa atu tēnei. Kau e māharahara, ka hori anō tātou kia kai. Ai, ka pai noiho hoki taku kaka. Kia ora mō tō whakatūpato mai i āhau. Kei te pai. Kia ora mai anō. Nau mai ki te wāhanga ako i te reo. Last week we looked at how to say that something is happening using kei te, kua, I and ka. Remember that these words tell us whether something is happening in the past, present or the future. This week we turn our attention to saying that an action has not taken place or didn't happen. So instead of saying something like, you are asleep, we would say, you are not asleep. In Māori, as in English, there are different ways to say that an action hasn't taken place. In English, we have words such as didn't, won't, or will not. Let's take a look at how these words work in Māori. Kei te oma koe, you are running, becomes ka hore koe I te oma, you are not running. Kua oma koe, you have run, becomes ka hore anō koe kia oma, you have not run. I oma koe, you ran, becomes ki hai koe I oma, you didn't run. And ka oma koe, you will run, becomes e kore koe e oma, you will not run. The words kei te, kua, I and ka, which tell us that something is happening, each have a separate set of words that are used when saying that the action has not happened. For instance, when we use kei te to say that something is happening, we must always use ka hore I te when saying that the action has not happened. Let's try some examples. Kei te moe koe, you are sleeping. Ka hore koe I te moe, you are not sleeping. Kua moe koe, you have gone to sleep. Ka hore anō koe kia moe, you have not gone to sleep. Ka moe koe, you will sleep. E kore koe e moe, you will not sleep. I moe koe, you slept. Ki hai koe I moe, you did not sleep. Now let's try that again. Kei te moe koe. Ka hore koe I te moe. Kua moe koe. Ka hore anō koe kia moe. I moe koe. Ki hai koe I moe. Ka moe koe. E kore koe e moe. Kia kaha tonu te kōrero. Many of our large towns have Māori names. Whānga. Tāmaki Makaurau is Auckland. Tauranga. Taupō. Rotorua. Whanganui. Heretaunga is Hastings. Whanganui Ātara is Wellington. O Tautahi is Christchurch. O Te Poti is Dunedin. And Murihiku is in Invercargill. Kai was always important for Māori, not just because it nourished the body, but because it was an important part of the exchange of gifts and favours that helped to tie the hapu together. Today, we look at kai in the modern world. The hot springs and geysers of Rotorua's Pakarewarewa make this one of the most visited places in the country. But for the locals, the steam is more than just a show for the tourists. They use it to cook. They make hangi in these steam boxes. Here we're lucky
We're lucky in that we got all the ngāwhā, we got all the hāngis, and we've done it all our lives. Eh? The old people before us did it this way. They cooked like this. And of course, by today's standards, it's just so easy for us, and it's cheap. And we just use the hāngis as the fumaroles break out. We box it in, and there you've got it. The boxes are dotted all around the Whakarewarewa village, and they are used every day. Lunch today is pork bones, and the pot's already in the steam. While the pot is in the hāngi, I'm going to be preparing and getting all the necessities ready to put into the pot. And in this case, I've already cleaned the watercress, and our people are all familiar with the watercress. And I've already peeled the riwai, or kaiwa to some people, the potato. And I've also got the kumara prepared. But in this case, I've got the kamokamo that I have to cut. Because with us, when you get the nice young kamokamo, we wait until the very last minute and cut it. If you cut it too early and leave it, it tends to dry out and gets a bit leathery, eh? In the old days, delicacies like kereru, the pigeon, were cooked in the ngāwhā. Today, Emily makes do with corn, which she puts into a special cooking basket. A tukohu is made from the tea coca leaf. If you use flax to make a tukohu, you get the bitterness out of the flax into the kai. So the old people, we use tea coca. That's a cabbage tree leaf, eh? There we are. Now it's all ready to put into the hāngi. In other parts of Aotearoa, the traditional hāngi uses heated stones to cook the food. It was a way of cooking that the Māori learned in their Polynesian homeland. There it was called an umu, and can still be seen in many Pacific islands today. The meat for today's lunch has been in for about an hour, so it's time for Emily to add the vegetables, even if the kitchen is a bit public. People will probably think, well, yeah, it's a little bit off-putting, all right, doing it here when you've got tourists around. But the other thing you have to remember is that tourists are here to know what the Māori people and who they are. And they're also here to see, well, how do the people live, you know, what are their customs? And this is it. And so they're only learning a little bit of us, how we cook. And actually they're quite envious of us and having all these steam cookers, because it's not costing us anything in power charges or anything, because old Nick provided us with all this and we're just making use of it. It's mostly tourists that you see in the place, but around 50 locals live in the village, and they have the cheapest and most public kitchen in the country. There you are, all ready to go into the hāngi. This is no fuss, no mess cooking, which differs from the traditional stone hāngi, not only in the lack of stones, but because, unlike other hāngi, the women make these as well as the men. But is it just convenience, or is it something special? It is for me, and it is for the people in this village in Whakarewarewa. We have my family live out. A lot of the younger ones now live out of the village itself. But when it comes to a birthday or anything, they all come back here to cook. They grew up here. They know every steam hole. They know every water channel. And they know just how it is and how easy it is to cook in bulk in these steam boxes. In these times of fast food, this age-old use of Rotorua's thermal activity is more than a quaint attraction for tourists. It's a way of life and a unique aspect of modern Māori kai. There we are, all nicely cooked. The corn in the tukohu, ready to eat. Now we will take this pot home and serve it out and enjoy our lunch. And the aromas of the food mix with the air of Rotorua to make these ngāwhā cooked meals a real experience. How many of our key words did you pick up today? Let's see what they were. Mahara, to remember. Nohonga, address. Harore, mushroom. Kaimanga, vegetarian. And whakaahua, photograph. Next week at the Whāngas, something goes wrong at the laundry, and Mārama and Rāwiri seem to be getting on better. Or are they? Te pai kia hau tō wētahau, hana whakarongo mai rā. Putātu, hoha. Mea tu kia Mārama kia putātu, nōku kē tēnei rūma.
Ai Mārama, no Rāwiri ke tēnei ruma. Rāwiri, I rātō ruma. Ia te raru. Titiro ki nā kākahu e takoto maina, I runei te moena. He tōkena, he hāte, he tauera. Kei te aha koe. He tarauroto. Whakamutua tō mahi e mā. Mā koe e whakatikatika akua nei. Ai, mau e whakatikatika. I nei tonu. Mauri atu e nei ki te mihini horo e kākahu. I nei tonu. Rāwiri! Kei te haere atu! Ia te take tūnā koe ki runga I te tūru. Kia kore e pā mai te wai ki aku wai. Tēhea wai. Tēnā wai, kei te pai koe. Ai, nā te aha tēnei. I pita mai tēnei wai I hea. I te wāhi horo I kākahu. Te wāhi horo I kākahu. Au e... Rāwiri? Wai, titiro ki te maha o ngā mihini horo e kākahu. I mauria mai e koe ngā moni? Ai, wai hoto mihini whakatangitangi ki raro. Ka whina mai a I āhau. E hana e whakarongo mai rā ki te waiata aroha. He kara. E hana e whakarongo mai rā ki te waiata aroha. E hana. Rāwiri. He hato mai I konei. I hara mai a hau ki te tiki mai I aku kākahu. Koerere aku kākahu. Hau e, kao. Te kaumārima meneti, kariri mai o kākahu. Te kaumārima meneti? Ka tatari mai a hau. Kau e tatari mai konei. Hea hai. Kei tērā taho te huarahi te toa kawhi. Ka tiki nā atu e tāua hinu, ka noho ai ki waho. I kāpai, me haere tāua. Ai rā. Hei konei rā. Hei kona. Nā te māngai pāho te pūtea tautoko. Toi tu te reo